Good afternoon, dear students. Today I discuss about Unit 2nd Indian Contract Act 1872. In this session, I discuss introduction and history of this act, scope and objectives of this act, definition, objectives of law of contract. Dear students, in last sessions, we discussed about business law introduction and then turn to very important topic, that is Indian Contract Act 1872. Before going to meaning of contract and agreement, we discuss about introduction of this act and also history of this act and also law of contract meaning and objectives. See, law of contract is the branch of law, branch of civil law or general law which determines the circumstances in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them. The law of contract is not only applicable to business community but also applicable to all type of peoples. See, what is the law of contract is there? Law of contract which determines or deals the circumstances in which promises made by the parties. ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೇಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ what you call promises made by one party to another party, means the first party provide a proposal to another party, then second party accept that proposal. That is promises, that is legally binding them. These promises between the parties are legally binding them. Legally binding them means these promises between the parties are enforceable through court of law. This is law of contract. That is the introduction. Therefore, law of contract is applicable not only the business community. Very important, law of contract, it is not only related to business community or business relationships persons. It is also related to all type of peoples, all type of other than the business community. Law of contract is furnishing the basis for other branches of business law. Very important, very important. What is the Indian Contract Act is there? This is the main base for other branches of law, other branches of business law. What is the branches like sale of goods, like negotiable instrument act, like insolvency, like partnership firm, like insurance, like what you call consumer protection act, like environment, like FEMA. Whatever may be, totally other branches are there. ಏನು other branches business law ದಲ್ಲಿ other branches ಇದೆ, other branches ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಇದು ವಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬಹುದು, ಅಂಡ್ ದೇನ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಏನಿದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. Therefore, and these are the general principles of the law of contract. See, just now introduction of contract we discuss model. Introduction of contract. History of the act means how to develop this act. See, very simple. The Indian Contract Act 1872 came into existence from 1st day of September 1872. Prior to this act, there was the English common law which is applied to Indian indiscriminately. See, Indian Contract 1872, 1st September 1872 ನಲ್ಲಿ, 1st day of September 1872 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ಲಿ. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1872 ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It deals two principles. This law means Indian Contract Act 1872 deals with two principles. One is the general principles, another is the special principles.
is general principles? General principles is nothing but it is the general principles of the contract or general principles of the general contract are different stages in the formation of the contract, its essential elements, its performance, breach of contract, remedies for breach. ಇದೆಲ್ಲ means general principles of law of contract ಅಥವಾ general contract ಅಲ್ಲಿ formation of contract ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು up to the end of the contract means discharge of the contract ವರೆಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. Special principles are special contracts such as contracts, indemnity, pledge, bailment, guarantee and contract of agency. ಇವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ bailment, pledge and also contract of agency ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. This is history of the act and also continue next ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ with scope. Scope of the act. ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಪು ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಮುಂದೆನೆ. ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಏನು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1872 ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಹ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ದನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಲಾ. It is true that the Indian contract is a substantive law, but it is not an exhaustive code. Yes, it is a it is applied to all type of people, not only business community. That's why it is a substantive law. It is not an exhaustive code. And continue. It deals with the general principles of law of contract. Very important. This factor ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. It deals with the general principle of law like what you called from section 1 to 75. Section 1 to 75 of the Indian Contract 1872 deals with general principles of the law of contract. Means from formation of the contract up to the end means discharge of the contract or remedies for breach of contract. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ section 1 to section 75 of the Indian Contract ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 76 to 123, ಸೆಕ್ಷನ್ 76 to 123 ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ 176 to 123 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ what you call the sale of goods. And section 124 to 147, section 124 to 147 some special principles are contracts like indemnity and guarantee. 124 to 147 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. section 148 to 181 it deals with some special principles or provisions related to bailment and pledge. 148 to 181 bailment and pledge. And section 182 to 238, 182 to 238 deals with provisions related to contract of agency. That's why given a more importance or scope or significance to the Indian Contract Act 1872. Now section 1 to section 238 we will discuss ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. Again, the Indian Contract Act 1872 does not supersede any particular usage or custom of trade. What is the Indian Contract Act is there? It does not supersede any custom of trade. The custom of trade also included. Where the contract of law is silent, at that time the Hindu law or Muhammadan law is applicable. Elli contract law illa, alli Hindu law applicable ಆಗುತ್ತೆ related to contracts ಅಥವಾ Muhammadan law applicable ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು what you called law of contract ಅಥವಾ Indian contract ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ history and also scope, importance or significance ಇಷ್ಟು. Just turn to activities of the act.
Act, that is Indian Contract Act objectives. There are very important two objectives. One, rights and obligations are honored. Very important. What are the rights and obligations of business or trade or commerce or industry? That should be honored by every people, whether rich or poor. Whatever we have to do. And second one, legal remedies are available to an aggrieved party. Aggrieved party means to who what you called as a damage, as a what you called ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ the aggrieved party can legal remedies against the other party, Okay, these are the two objectives of the act. This turn to definition of the law of contract. Actually ನಾವು the Indian Contract Act ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿವಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿವಿ, and also importance ಅಥವಾ scope of the act ನೋಡಿವಿ and objectives ನೋಡಿವಿ. Definition of the law of contract. What is law of contract? Law of contract is nothing but meaning and definition. It's a branch of general law or civil law. Law of contract is a branch of civil law or general law which deals with all agreements which can be enforced through court of law. This is the meaning. Which deals with all agreements which can be enforced through court of law. This is the meaning. General law of contract is the general law or branch of civil law which deals with agreements which can be enforced through court of law. Therefore, law of contract is the branch of civil law which determines the conditions, circumstances in which promises made by the parties to contract will be legally binding on them. See, this is the meaning. What is the object of law of contract? See, now object of act separate to object of law of contract separate. What is the object of law of contract? First one, to lay down the legal rules related to promises. To lay down the legal rules means provisions or principles related to promises, means promises made by the parties. Who are the parties entered into the contract? ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Second one, to ensure that the expectations created by the promises. What are the expectations created by the promises of the parties are fulfilled? Means who are the parties who are entered into the agreement? Our expectations that should be fulfilled. Next, obligations prescribed by the agreement of the parties are enforced. What is the legal obligations which are prescribed by the agreement? That should be enforced, that should be implemented. Adu implement ಮಾಡಬೇಕು. These are the three objects. Then the last point, nature of the law of contract. The law of contract does not lay down various rights and obligations which law will enforce. The law of contract deals with only those agreements which can be enforced through court of law. Very important. Law of contract which deals are what you call taken into consideration with only those agreements which can be enforced through court of law. Means only those agreements or promises created obligations. ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Therefore, law of contract excludes obligations which are not contractual in nature. What are the legal some obligations, some social in nature, they are not included in agreements. They are not possible to constitute valid contract. Therefore, and agreements in which are in social in nature is not possible to contract or not possible to create valid contract. Again, the law of contract applies only those contracts which create obligations between the parties of the contract and not against the whole world. Very important point. Law of contract apply ella aguttandre between the two parties only, not whole world. ಯಾರ ನಡುವೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಡುವೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 100 ಜನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ objectives and also nature. So istu first session of unit first. Dear students, today we discuss just introduction, scope, significance and importance of the act, law of contract meaning and definition, and objectives of the law of contract and nature. In next session, I discuss about contract and agreement meaning and definition and kinds of contract. Thank you.